Transform brings you some of the most recognized and premium brands. Transform, a unit of Srishti Baths, is one of its kind showroom which cater tiles, sanitary ware, bath fittings, glass mosaics, bath, wooden floorings, artificial grass, water softness, RO plants, accessories, shower rooms, steam rooms, spas, and other interior products. Bonded Construction Chemicals is a 20-year-old company which specializes in manufacturing and supply of tile and stone adhesives, epoxy grouts, waterproofing chemicals and repair mortars. Dial 7997-109-109 or visit www.bonded.in for more info. Bonded, a bond to build. ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎంతో మంది కాబోయే ఆర్కిటెక్ట్లకు ప్రేరణ లభిస్తుంది. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టులను సులభంగా డీల్ చేసేందుకు ఇది మార్గదర్శకంగా కూడా పనిచేస్తుంది. తనదైన ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లకు రూపకల్పన చేసి చాలా తక్కువ సమయంలో తానేమిటో నిరూపించుకున్న ఆర్కిటెక్ట్ మానస వడ్డేపల్లి. టర్కీ, పోలాండ్, స్పెయిన్ వంటి దేశాల బ్రాండ్లతో కలిసి పనిచేస్తూ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్గా కొనసాగుతున్నారు. మిస్ మానస వడ్డేపల్లి, ఆర్కిటెక్ట్. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మానసాస్ హార్ట్ బీట్. Episode 6, The Rise of an Architect. So, previous episode lo The Journey of an Architect చూసాం కదా. సో ఆ పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ జర్నీ 4th and 5th ఇయర్ వరకు, ఆ కాలేజ్ ఎండ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉండింది ఏంటి, ఆ తర్వాత దిల్ జస్ట్ బీ థ్రోన్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అని చెప్పి వదిలేసాం. సో వాళ్ళు ఒక 4 years తర్వాత ఒక బడ్డింగ్ ఆర్కిటెక్ట్స్గా అసలు మార్కెట్లో ఎంత స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశారు, ఆ ఛాలెంజెస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అండ్ ఆ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా క్రూషియల్ అండి. అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆర్కిటెక్ట్కి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావు, కానీ ఒక ట్రావెల్ చేస్తున్న ఆర్కిటెక్ట్కి మాత్రం చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో అలాంటి ఒక గ్రూప్ని అండ్ అవన్నీ ఎదుర్కొని సక్సెస్ అయ్యి మార్కెట్లో నిలబడ్డ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ని ఇవాళ మనం కలుసుకుందాం. బిఫోర్ దాట్, ఈ 4th and 5th ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మన డోర్స్ విల్ బి అగైన్ వైడ్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఫర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అని, అండ్ జాబ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇంకా ఫ్రీలాన్సర్గా చేయొచ్చు. ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి కదా. అది మళ్ళీ మనం the one and only founder, Mr. Nikhil Kumar of Art and Architecture Academy, ఆయన అడిగి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. హాయ్ నిఖిల్. హలో. సో మనం అప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినట్టు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని పంపించడము, ఆ కాలేజ్లో వాళ్ళ జర్నీ అదంతా అయిపోయింది. సో 4th and 5th ఇయర్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ అవన్నీ గురించి కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో. అండ్ ఇప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ అంటే, ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోతుంది, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది క్లియర్ ఉంటుంది. వాళ్ళ క్యాంపస్ సెలెక్షన్స్ ఉంటాయి, అండ్ దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు MS, దే గో అబ్రాడ్ ఫర్ సమ్ హైయర్ స్టడీస్. సో ఆర్కిటెక్చర్ అయిన తర్వాత ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఆర్కిటెక్చర్ 5 years ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోయాక మనకి మళ్ళీ మార్కెట్ వైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దాంట్లో మనకి ల్యాండ్స్కేప్, ఇంటీరియర్స్ ఆర్ కోర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటారు. సో దాంట్లో మనము మాస్టర్స్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు, ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే మాస్టర్స్ చేయడం. మాస్టర్స్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇండియాలో చేయాలి అంటే గేట్ రాయాల్సి వస్తుంది. మాస్టర్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ చేయాలి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ విచ్ దే ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ USA లేకపోతే లండన్ ఆర్ ఆస్ట్రేలియా, దే హ్యావ్ టు రైట్ IELTS, GRE, TOEFL ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ బేసిక్ ఎగ్జామ్స్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద పోర్ట్ఫోలియో. So portfolio, I mean depending on their portfolio, the point system is based on, and dan prakaram vallu admissions istaru universities lo. So this is the general way after the architecture. Yes. So ipudu అంటే అందరికీ అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికి దే కాంట్ అఫోర్డ్ మేబీ, అండ్ యు నో దే మైట్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో బై లివింగ్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ యూ సజెస్ట్? అంటే నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎలాగో కంటిన్యూ చేస్తారు, దే విల్ బి పెయిడ్ వెరీ లెస్, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కేపబిలిటీస్ అండ్ ఆల్ దట్, అదే ఆర్కిటెక్ట్ కూడా వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయమంటారు. సో అట్లా చేసుకుంటూ MRకి ఏమైనా చేయొచ్చా?
ఎస్ సో అట్లాంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి వేరెన్ చాలా మంది దిస్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ ఆప్షన్ వాట్ యూ మెన్షన్ ఫస్ట్ వర్క్ చేసి దే అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ దెన్ దే రియలైజ్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ దెన్ దే డూ దేర్ మాస్టర్స్ దట్ ఈస్ వన్ వే లేదు అంటే దే ఇప్పుడు వాళ్ళకి కేపబిలిటీ ఉన్నది అంటే దే కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ దర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ yes so this is like a theoretical knowledge what I have given right now so now we can ask that set of people who we know a lot more of course and వాళ్ళలో కొంతమంది ఇప్పుడు మనం చెప్పిన వేరియస్ ఆప్షన్స్ ని చూస్ చేసుకొని they are in the market they are in the like third segment of architecture so come on let's go meet them so 5th year అయిపోయిన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చి వాళ్ళ సొంతంగా ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటూ ఆ క్లయింట్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తూ ఈ మటీరియల్స్ వెండర్స్ ఇంత ఒత్తిడిని కూడా తట్టుకుని నిలబడ్డ ఒక్క సెట్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ని నేను మీకు ఈ రోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. హాయ్ గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ మీరు మీకంటే ముందు ఒక 2 బ్యాచెస్కి మీ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక సొల్యూషన్ లాగా ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లాగా యూ గోయింగ్ టు యాక్ట్ లైక్ అ బ్రిడ్జ్ బికాజ్ యూనో స్టూడెంట్స్ వేరు, ఓకే, మొత్తం అన్నిటిని చూసి ఒక ప్లేస్లో నిలబడ్డ ఆర్కిటెక్ట్ వేరు, బట్ ఆ ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళ జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ డిఫైన్స్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. So you are in that crucial stage and I have a lot of questions for you. So first I'll begin off with your introduction. నా పేరు కృష్ణ భావన. నేను బ్యాచిలర్స్ హైదరాబాద్లో జేఎన్ఎఫ్ఈలో చేశాను. దాని తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేసి మాస్టర్స్ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విజయవాడలో చేశాను. అండ్ నా మాస్టర్ వచ్చి సస్టైనబుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో జరిగింది. అండ్ దానికంటే ముందు నుంచి నేను సస్టైనబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ వైపు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు. సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఇస్ సస్టైనబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది వ్యూవర్స్కి? సస్టైనబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా పెద్ద టాపిక్. అది ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ నుంచి ప్రాజెక్ట్కి ఒక్కొక్క మనిషి నుంచి మనిషికి మారిపోతుంది. వాళ్ళ ఐడియాని బట్టి వాళ్ళ సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది. కొంతమంది ఒక ఇంట్లో ఒక ఇంకుడు గుంట పెట్టుకుని సస్టైనబిలిటీ అంటారు. కొంతమంది ఇంట్లోకి మేము ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా తీసుకోం బయట నుంచి, అంతా మేమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాము అనుకుని దాన్ని సస్టైనబిలిటీ అంటారు. సంథింగ్ కాల్డ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్, నెట్ జీరో బిల్డింగ్స్ కానీ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ కానీ. సో ఎనీథింగ్ కెన్ బి కాల్డ్ సస్టైనబిలిటీ. దేర్ ఇస్ నో మార్క్ ఆర్ లైన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. So that's something interesting you're working on then. Yes, okay. Yes. So as of now మేము వర్క్ చేస్తూ నేను నా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఇప్పుడు ఫర్మ్ రన్ చేస్తున్నాము. మేము సస్టైనబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనకి డిజైన్లో రెసిడెన్షియల్లో ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు బికాస్ వాస్తు అనే కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉంటాయి. రైట్, కరెక్ట్. సో సస్టైనబిలిటీలో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ వాడటము, ఏవైతే ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయో అలాంటివి చేస్తున్నాము. సో రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము. నైస్ నైస్. అండ్ యూ? హాయ్, నా పేరు వంశీకృష్ణ. సో నేను వైష్ణవి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి బ్యాచిలర్స్ చేశాను. రైట్. అలాగే మాస్టర్స్ జేఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి చేశాను. ఇంటీరియర్ డిజైన్ వాజ్ మై స్పెషలైజేషన్. నైస్. సో ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ బీన్ 4 years నౌ. సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జర్నీలో వీ హ్యావ్ డన్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ రెసిడెన్షియల్స్, కమర్షియల్స్. సో దాంట్లో మేము స్పెషల్గా ఎంచుకున్నది ఆర్ మా తరపున ఎక్కువ క్లయింట్స్ వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే చిన్న ఏరియాస్లో లగ్జరీ హౌసెస్. సో వీఆర్ మోస్ట్లీ ఇంటూ డిజైనింగ్ కాంపాక్ట్ హోమ్స్ అన్నమాట. ఓ నైస్. అండ్ యూ? హలో, హాయ్, నా పేరు సోను భూషణ్. I run a firm called Cornerstone Architecture. Cornerstone, interesting name. Yeah, Cornerstone Architecture. So right now I'm doing masters right now. So the office is still in cloud, but I have a team of 5 members which are running. So they have been so supportive to me. So I'll thank them. So are you into any kind of specialization like proper architecture? Yes, we are into mostly turnkeys. Okay. So we are into architecture, structural and interiors as well. So you construct a building also? Yeah, we construct the building and we do architectural services. Understood. Structural architecture, entire turnkey types. Entire turnkey kind of things. Yeah. Hi, my name is Meghna. I've graduated from JBR Architecture College in 2018. అప్పటి నుంచి ఒక 3 years I've worked in a firm where I've got experience in large scale hospital projects, high rise buildings, and then since 2 years I've been working on my own. I've been working on residential projects and mostly I work on
resort projects and resort stay projects. అంటే డిజైనింగ్ ఏనా లేకపోతే యూ Architectural డూ projects. ఆర్కిటెక్చరల్ పార్ట్ అండ్ Architecture and also interior. Okay. And then landscaping on a small scale. ఓకే సో దర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏదైనా ఇస్తే షీ కెన్ డిజైన్ అండ్ హీ కెన్ డూ యువర్ టర్న్ కీ, షీ కెన్ మేక్ ఇట్ అండ్ డూ సస్టైనబుల్ అండ్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటీరియర్స్, బికాస్ దట్స్ హౌ దట్ ద ఫైనల్ లుక్ అవన్నీ రావాలి అంటే ఇంటీరియర్సే కదా చేయాలి. సో we all are, you know, in a competitive field, no doubt about it, but we actually support each other in different branches and everything. It's not that you come to a person and everything is done by one single person. Atla emi undadu. We always, you know, take suggestions, we have a group discussions, and you know, we always work hand in hand. Yes, right? Of course, yeah. Of course. So let's just come from your previous segment of doubts and then let's just travel. Okay, I'll just start with you, Baba. కాలేజ్ అయిపోయేటప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి కొంచెం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, జాబ్ చేయొచ్చు, ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయొచ్చు అట్లా. బట్ వీ డోంట్ నో ఏ క్లయింట్ వస్తారో మనకు తెలియదు, ప్రాజెక్ట్స్ ఎంతవరకు వస్తాయో మనకు తెలియదు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని కెన్ యూ షేర్ విత్ అస్? లైక్ నేను మై థర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచే వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. సో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ పార్ట్ టైమ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు 5th ఇయర్లో. సో ఇంటర్న్షిప్ నేను ఆరోవిల్ అని పాండిచేరి దగ్గర ఒక ప్లేస్లో చేశాను. తర్వాత ఐ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వాట్ టు డూ, ఏం చేయొచ్చు అసలు, ఏంటి ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ మీ వాజ్ టు వర్క్ అండ్ టేక్ మై ఓన్ టైమ్. So later on I worked in an architectural office. I especially chose an architectural office because I wanted to explore design at that point. I didn't want to get into economical part or contracting or turnkey anything. So straightforward I went to architectural office. I worked there. Later on I decided in Auroville lo unnappudu chusina techniques kaani sustainability kaani it kept coming back to me. So I decided I should try something in sustainability. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ మన దగ్గరికి వస్తారు కదా, దెల్ హ్యావ్ లైక్ హ్యూజ్, అంటే ఇప్పుడు మాకు తక్కువలో చేయాలి బట్ చాలా బాగుండాలి, ఇంటీరియర్స్ ఎస్పెషలీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ లైక్ వన్ కామన్ క్వశ్చన్ బట్ యుల్ బి లైక్ అబ్బా ఇది ఆన్సర్ చేయాలా ఇప్పుడు, ఇలాంటి ఏమైనా 1-2 క్వశ్చన్స్ చెప్పగలరా? సో బేసిక్గా ఒక క్లయింట్ మా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయినప్పుడు, సో వాళ్ళ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హాఫ్ డన్ ప్రాజెక్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆన్ గోయింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని సైట్కి రమ్మంటారు. సైట్కి వచ్చేసి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని చూపించి ఏ కార్నర్లో ఎలా స్పేస్ ప్లానింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఫర్నిచర్ ప్లేస్మెంట్ గురించి అడుగుతారు అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ అక్కడే మా ఐడియాని లేకపోతే మాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మేము ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటామో అంతే కరెక్ట్గా మాకు ప్రాజెక్ట్ కూడా వస్తుంది. కరెక్ట్. Most of the clients have something, you know, they'll come up with some pictures through internet. So they'll assume that you know, ఈ యొక్క ఇమేజ్ మాకు ఈ కార్నర్లో రావాలి అని. అవును. సో ఆ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఇర్రిలెవెంట్ గా ఉంటాయి. Pinterest వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవ్రీబడి ఆర్ అవేర్ లైక్ ఇలా వస్తుంది అని. దే డోంట్ ఈవెన్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 3D రెండర్, దే డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్, దే కాంట్ ఈవెన్ అసెస్ ఇఫ్ ద మటీరియల్ ఇస్ రియలా కాదా అని. అంటే ఇట్లా వేవీ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తే అది వాల్ పేపర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, 3D వాల్ పేపర్. బట్ పీపుల్ విల్ థింక్ okay, we came to an architect, so they can do anything just like that. So that also can happen, right? So those challenges and thing, adi meeru etla, how do you encounter, like how do you as explain? An architect, we do have some jugaad solutions. So basic ga ante alternate solutions untai. So they might come up with some, you know, golden material or some diamond finishing materials, but we cannot explain them to put the same thing in interiors. So instead we will show them the alternate materials. So PVD finishes kavachu or coated brass elements lantivi chupedam. There are some brass 8x4 sheets also nowadays, which so we can do that. Alanti alternate material options chupistam anamata. This is one of a skill, not only architecture too. And so, one of the main factor is convincing them with the material. True. Along and with the budget. satisfying them
along with their budget Correct. in the project. Satisfying with whatever they want in the budget. You have to fit in the budget, because you can actually bring that golden moon also into the balcony, but they have to spend that much, right? So you have to convince them, you have to have them and all that. So what skills can you suggest, like your contemporaries, or to learn to travel in your era? సో యంగ్ జనరేషన్స్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది అంటే కాలేజ్లో కొద్దిగా టైం ఉంటుంది. సో దిస్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ సంథింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మన ప్రొఫెషనాలిటీలో. కానీ వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ టైం they have to spend more on skills. So usually the new age India is completely based on skill development and skill. They get paid to the skills. They're not paid getting paid for the degrees. Yeah. Fine. ఏంటంటే I'm doing my masters in interior designing right now. What I've learned in interior is it's a process. So we have to convince the client, so stick to the process. Anything in this world will have to go through that process. So a process అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. So Meghna, what was your biggest challenge when you started as an architect, and how did you overcome that? Not one, but anything. బిగినర్ ఆర్కిటెక్ట్గా నేను నా వర్క్ ఇంకా నా మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ఈజ్ వేర్ ఐ ఫేస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్ట్స్గా మన దగ్గర నుంచి చాలా క్రియేటివిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రియేటివిటీ. అండ్ ఫర్ దాట్ మనం ఎప్పుడైనా క్రియేటివిటీ అవుట్పుట్ ఎక్కువ కరెక్ట్గా ఉండాలని చెప్పి మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం. అండ్ యాజ్ అ బిగినర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ దాని మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీల్డ్లో ఎట్లా అంటే హార్డ్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం, చాలా ఎనర్జీ పెట్టాల్సి వస్తుంది వర్క్ మీదనే. ట్రూ. అక్కడ వెన్ వీఆర్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ వర్క్ మీదనే మనం మార్కెటింగ్ మన వర్క్ని మనం మార్కెట్ చేసుకోవాలనేది మనం మర్చిపోతాం. సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ దట్ ఎనర్జీ. సో దాట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఫేస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. And you overcome it. So I'm still working on that. But but marketing in architecture field is through clients only. Mouth publicity. Mouth publicity. So I feel like clients toni, if we have a good relation, mana previous clients కానీ మన కరెంట్ క్లయింట్స్ కానీ మనం వాళ్ళతోని మనం మంచి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తే ఐ థింక్ దే ఆర్ ఓన్లీ అవర్ బిగ్గెస్ట్ PR. True. So I will add to that. So whatever challenge you mentioned, right, that is 100% everybody should face it. Like you said, that's a very good way where you can multiply your business by staying in touch with your clients. Firstly, increase your muscle power to get the clients up. First, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ నచ్చిందంటే ఆ కమ్యూనిటీలో 10 people will come to you. You shouldn't be greedy enough to accept all the 10. Yes. First, you have to understand how much staff you have and how much muscle power you have to take up that one. So if you can do only 5, take 5 only. In that way, they will market you in such a good way that they are not greedy. They will only do what they can do, Ani. So this is one tip I would like to give you, so that you will really develop in whatever tackling on stuff. Is architecture suggestible to your juniors? Like, do you guys recommend please come become architects, Ani? Or you say like you should have particular skills only, or then only you can become architect, Ani? We'll start with you. I don't think it is a mass opinion. It's an individual opinion. True. Only thing is, the student who wants to join architecture should know what it is. Right. And they should know what they're expected out of it. And they should also know how much they can make doing what they want to do. Because వాళ్ళు అనుకుంటుంది ఒకటి ఉండొచ్చు, చేయాల్సింది ఒకటి ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు అనుకుంటున్నది చేద్దాము అంటే తక్కువ డబ్బులు రావచ్చు. ఇఫ్ దర్ ఓకే విత్ ఇట్, వెల్ అండ్ గుడ్. కాకపోతే వన్స్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్, ఇట్స్ నాట్, కొంతమంది ఏమనుకుంటారు ఇట్స్ ఓన్లీ డిజైన్ అనుకుంటారు. వన్స్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ ఫర్మ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ డిజైన్, it is coming into engineering, shape, it is MBA, it is every possible thing in the world. So that way you should be an all-rounder, or you should turn into it. You have to turn into an all-rounder. Yes. Even Otherwise if you're you not, you can't. Thank you guys. Thank you so much for sharing your experience. And now I'm going to
travel 4 more years from your thing and going to meet like established architects. Let's go. సో ఆ జర్నీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆర్కిటెక్ట్ పొజిషన్కి వచ్చి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వెరీ రెప్యూటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్న ఒక 4 ఆర్కిటెక్ట్స్ని మనం ఇవాళ కలుద్దాం. దే ఆర్ ద వన్. హాయ్. హలో. సో షీఈస్ ప్రణతి, ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్ట్. ప్రత్యూష, ఇంటీరియర్ డిజైనర్. Nikhil, he's the architect. He deals with everything, construction, designing, planning and all that. And he's Mr. Hussain. He's into project management consultancy. And let us go into detail and వాళ్ళ individual profession ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో వాళ్ళ నుంచి తెలుసుకుందాం. Okay guys, so I'll start with you because it's more you're into a leading, like first ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తే మేము మీ దగ్గరికి రావాలి అని అనుకుంటారు కదా క్లయింట్స్. సో how will you take it, how will you drive it, and వీళ్ళందరి రిక్వైర్మెంట్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెప్పండి. రైట్. సో మనకి ఫస్ట్ సైట్ వచ్చినప్పుడు మనం అనాలిసిస్ చేసినాక డిజైనింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే try to inculcate all the segments into the project. So while designing అంటే నేను ఆర్కిటెక్చర్ సపరేట్, ఇంటీరియర్ సపరేట్, ఆ ల్యాండ్స్కేప్ సపరేట్ కాకుండా సో I'll make the basic plan చేసినాక I'll also consult Pranati as for landscape works and then these are my pockets, దీని నుంచి వ్యూస్ ఇట్లా వస్తుంది, can we do something better than this, so she can give her suggestion, keep it considering that into design also I can change the design. Then into interiors also this is my ఇది style అని చెప్పేసి so she'll be working on that palette. ఇవన్నీ ఈ 3 things ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాక then I'll also consult construction management and see what are the challenges which can come up in doing execute the project. Yes. So తన చెప్తే ఇది ఛాలెంజింగ్ ఉందంటే దాని ప్రకారం డిజైన్ చేంజ్ చేయాలంటే చేస్తాం. So that's how we go about the project. So okay, Mr. Hussain, so after we design and we do all the detailings avanni we have certain cushion at least, but in your segment when the project comes to you, what are the major challenges you face on site? As a contractor and someone who's into project management, one of the first question that comes once these guys are done with their preliminaries, they come back to me for the cost. And of course, because that plays a major factor. Right. From then we start fine tuning the project into how we can keep the client's budget in check while they want to achieve what they want to. Correct. That is where I come in place and try to help them out into achieving that what they want to with keeping the client's budget in mind. That's how where I come in. Nice. So Pranati, you're not only a landscape architect, you deal with students, you deal with ఈ స్టేజెస్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఈ 4th స్టేజ్లో ఉన్నామంటే నువ్వు ముందు ఉన్న 3 సెగ్మెంట్స్ వాళ్ళందరితోటి డీల్ చేస్తాడు. సో హౌ డూ యూ రియలీ థింక్ దట్ అవర్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, లైక్ ద అదే అవసరమా మన డిగ్రీ, ఆర్కిటెక్చరల్ డిగ్రీ? Yeah, definitely Manasa, because how I see it is ఒక మనిషికి అంటారు కదా రోటీ కపడా అండ్ మకాన్, సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ నెసెసిటీ, రైట్? సో ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఆ నెసెసిటీని అడ్రస్ చేస్తుంది. సో డిగ్రీ వైజ్ కానీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ది రైట్ యాటిట్యూడ్ అండ్ లైక్ ప్రొఫెషన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ప్యాషన్ ఉంది అని అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు ఆల్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్, ఐ వుడ్ సే. Right. True, I accept. So Pratyusha, actually I'm also into interiors and all, but not completely like you do. I'm mostly like Nikhil and me cater almost similar thing, and more than this architecture interior I'm into completely PR, managing, helping people, building kind of a bridge between like you guys and people who are in vision to look up to constructing the properties. But you are not like that. You're completely into interior and stuff like that. And manaki ee day to day life, I know the pain, మొత్తం అంతా చేసిన తర్వాత వచ్చేసి ఇది మేమే చెప్పామండి, ఇది మేమే రెఫరెన్స్ ఇచ్చామండి అని అనేవాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ పక్కా మనం చెప్తాం
దిస్ కలర్ ఇది సూట్ అవ్వదు సార్, మీకు ఇదంతా ఒకలా ఉంటుంది ఇది అని ఉంటుంది అని. సంబడీ విల్ రియలైజ్ దట్ వేసిన తర్వాత అయినా అవునండి ఆ మేడం చెప్పింది కానీ మనమే వినలేదని అట్లీస్ట్ ఒప్పుకుంటారు. కొంతమంది అది కూడా ఒప్పుకోరు. సో వాట్ ఈస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ రియలీ పిస్ యూ ఆఫ్? I think you really hit the spot, Manasa. I think where it hurts, that's where, I think a great icebreaker, I would say. Definitely these happen in every project. True. I think because overall project mottam kaakapoina, when a client is showing to his friends or family, there are those instances sometimes, they're like, idi nene cheppina telsa ikkada idi this is what I really wanted, and that's how this whole thing got developed. But in reality, actually we are collaborating with the client, of course, because it's his house, it's his money, and it's his space. We want to reflect his personality in the house, right? So I think there is a way of, they feel proud, or that pride is there at the end of the project. మొత్తం హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత they're really happy in whichever way they express. I think, even though it hurts sometimes, I'm okay. Right. Is there any like one project which is really close to your heart? Definitely. So there is this one project, in fact, we were involved with right from the stage of architecture. I would love to do that. Because I was like in the capacity of an interior designer, but we were collaborating with the architect as well. So this is a project based in Bangalore. It was a villa, 4,000 odd square feet on Hindi. So that was something, that I really still cherish. Nice. So Nikhil, like looking at all this, you have traveled, you have a long journey, I must say, more than all of us. You have seen a lot of people more than is there anything you want to tell clients also, and also your fellow architects? Because there are few points, we can't always blame the clients also. Right. Architects are also stubborn, at point of time you're coming to us, so you have to listen to me. It's also not the way. Ultimately it is their money. They are spending. We are supposed to be flexible, we are supposed to meet their needs and all that. So you just give 2 points to the clients and also 2 points to the architects. The client is the most important, as you said. Client is God. At the end of the day. We all agree on that. Yeah. True. So the main challenge where we face in the whole process is that after we are into the picture also, there are many unorganized sectors which come into place. So they come and they put their views forth, because most of the time let's say the unprofessional contractors to term them as, so they come, every POP guy is an interior designer, every carpenter is an interior designer, or any guy, every nursery guy is a landscape designer, landscape architect. So this is the primary most challenge we face as an architect while the whole process. So the challenge there is when client manaki na responsibility ichinappudu, I'll fulfill my responsibilities as given. So I'll be taking help of landscape architects, interior designers, and construction manager to execute what are ideas into the. So that is the advice which I give it to the client. And architects also, I want you to I think I would jump in here because he is already just playing the architect here, so he'll probably find it very hard to say what architects shouldn't be doing. What I suggest is, when you guys get really finicky about what kind of things you want, then please make sure that you can convince the client for the budget as well, because that is where we get really squeezed in. You want whatever you want, the client wants whatever he wants to. So at the end of the day, it is your contractor who's going to give shape to the whole thing. Right. So without his margins also, he's not able to do it. So just don't squeeze too many people at the same time, is what I would really request all the architects to do. Just don't squeeze too many people. Nice one, that is. So Hussein, one more question to you. What's your role in the project? Like, people want to know, what is PMC? Right. If you are speaking strictly in terms of how it's supposed to work, then PMC is a term that would actually apply to larger projects where you have multiple
consultants on board, which include your electromechanical consultants, your HVAC consultants, your interiors and landscape. These guys are already on board on pretty much every project. And then you have your facade consultants as well. When you have a bunch of people coming on together, so that is where a PMC steps in and tries to coordinate with them, and the architect at what time and what schedule should he release the drawing so that the others can coordinate with him, and at what time the contractor gets the drawing, so that the whole process is very seamless and you guys don't clash with each other. We try to manage that. That is speaking on a very strictly on how a PMC team works. But now with everyone wanting specialization, even for a villa of not a very big size as well, we with the kind of designs upgrade we have seen in the past decade in Hyderabad and the surroundings area, I think everyone needs a level of specialization everywhere. So that part, and I think that part is where your PMC guys would come in and try to level it out for everyone to be very comfortable. Right. That's most important actually. I honestly feel that even in a small project also it's necessary, because even if you take small of the small apartments also, you have not less than 7 teams working. Starting from fall ceiling guy, the electrician, the light person, because one should be in touch with other person. Ante fall ceiling చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రీషియన్ వచ్చి వైర్ చేయాలి అని అంటే ఆయన ఏ స్టేజ్ లో రావాలి, లైట్ కటింగ్ కి మళ్ళీ వీళ్ళని కూడా మనం దెన్ ఫ్లోరింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి, వుడ్ వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ పెట్టాలి. యూ సేయింగ్ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్, HVAC and all that, but ACs and everything apartments లో కూడా ఉంటాయి కదా. So you play a very key role. Like if you notice, Trayam is a collaboration of idea, design and execution, right? So idea of a client coming to us, designing is we architects, execution is you, that's PMC. If you do a very good job, it gives life to all of us. If somebody messes up in the execution, how much ever the design is beautiful, we give on time, that doesn't matter. So execution plays a key role, like I told you. So how much ever we do, execution will finish and fulfill client dreams. So like as you're trying to say that it's there is no I, myself or my team here, it's everyone collaborating each other, and it's a we, including the client. We might have our differences wherever we do, but at the end of the day, it's our project. From you, all you guys who are at the top of the hierarchy, to someone a young boy who's just curing the space, we are all one big team. True, and it belongs to all of us. Even their workmanships add kada to the project. And I think in our profession, competition doesn't work, collaboration works. That's a very good point actually. You can achieve whatever you want only with a collaboration. Like people are there, Nikhil, ippudu kuda competition valla, if I introduce this client, they might just take away the project. No, we are all here to work together. We are not okkare anni chesestarani ledhu kada. Like according to the statistics actually, 82,000 units are being sold in the previous quarter. And we have huge scope in Hyderabad market itself. So even the mana elections unnayi, nothing the market is not the stable. COVID lo kuda construction sites ivanna agipoyinayi gaani farm houses ki vacharu kada. And inlallo undi they want to renovate interiors in such a good way that they want to spend more time ikkada. So ekkadaina kuda increase ayyedi avutane untadi, market laane untadi. So this is a very good point. The landscape architect had a premium work to do there. So their ideas were I come across many projects wherein when it comes to landscape part of it, it's only a బాల్కనీ కదా, దీనికి మన ఈయన పెట్టేస్తాడు, మాలి పెట్టేస్తాడు కదా అని వస్తుంటారు. మెయింటెనెన్స్ కూడా అయిపోతుంది అంటారు. కానీ యాజ్ అ ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్ట్ ఐ వుడ్ సే, see like how జ్వరం జలుబు మనం ఇంటి వైద్యంతో కూడా నయం చేసుకోవచ్చు. బట్ if you need like an expert advice on a bigger ailment, we'll definitely go to a bigger doctor. Same with a landscape architect. We don't just deal with trees or greenery. There is much more layers to it. There is blue, there is brown, like we deal with water, we deal with soil at different scales. So మనం మొత్తం environment ని, ecology ని అర్థం చేసుకొని
that is the whole process of. But true, like, Pranati, you are talking about a little bigger, at least terrace garden anna. Nikhil was talking about a balcony. Correct. అపార్ట్మెంట్ లో ఒక బాల్కనీకి నీకు వాటర్ బాడీ ఉండదు, బ్రౌన్ సాయిల్ ఉండదు, ఏది ఉండదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ అ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ బై గివింగ్ సమ్ లేయర్స్. Correct. యు నో ద కిచెన్ గార్డెన్ అనొచ్చు. See, I'll give you an example. Landscape architects ఏంటంటే clients ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకోగలరు. For example, if in that house, if somebody has, let's say, like, ailment and that needs to be cured, we would incorporate those kind of plants. So చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అంటే సెన్సరీ గార్డెన్ లాగా చేయడము, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే లైక్ వెరీ ట్రాంక్విల్ అలాంటి స్పేసెస్ క్రియేట్ చేయడము. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ ట్రీస్ నాటడమే కాదు, ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ స్పేస్ డిజైనింగ్ kind of tree for what kind of people also you come into picture, right? And coming to interiors also, that also plays a very important role. As an architect, I give them my idea, but when it comes to the final finishes, their lighting, I mean, they do a really good job when it comes to lighting and playing with colors. I mean, we give them the theme that, okay, this is what I have in mind, so this is the style I am thinking. So I really enjoy working with interiors as specialists like that. Form follows function. Yes, We yes. follow all the principles. Yes, yes. We follow the taste of the client. పెద్ద వాళ్ళకి ఒకలాగా, లైక్ షీ సెడ్, Right. వాళ్ళకి ప్లాన్స్ ఉంటాయి, మాకేమో థీమ్స్ ఉంటాయి. Right, కిడ్స్ అంటే ఇప్పుడు నౌ డేస్ పీపుల్ కమ్ అండ్ సే girl ఉంటే pink. You're not interested in pink anymore. Right. So we have to design in that such a way. Yeah. And we also, nowadays it has become a challenge. ఒక 2-3 years తర్వాత మొత్తం ఇల్లు ఇట్లా అంటే మారిపోవాలంటే ఎట్లా చేస్తారు? How will you do it? You tell me. What are you supposed to do? You just have to change all the curtains and wallpapers, give a different round and the bed, princess bed. I've done that. Right. All my renovation projects are hit more than the projects under. That's right. Yeah. Because see, like you said, from scratch మనము డిజైన్ చేస్తాం కదా, ప్లానింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వీ నో వేర్ ద వార్డ్రోబ్ ఇస్ కమింగ్, వేర్ ద విండో ఇస్ సపోజ్ టు బి ప్లేస్డ్. మొత్తం అన్ని అయిపోయినాక అపార్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, అపర్ణ, మై హోమ్, ద థంబ్ రూల్, సౌత్ ఈస్ట్ కిచెన్, సౌత్ వెస్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్, ఆల్ దట్. వేర్ విల్ యూ హ్యావ్ యువర్ బెడ్ అండ్ బిహైండ్ యువర్ బెడ్ విండో విల్ కమ్. How will that grandeur come? You can't keep closing the windows always. So especially for this, so that's why I always ask clients to give in very preliminary stages how much ever scope you can throw at us. That is more important. లైక్ సేమ్ థింగ్ విత్ మై ప్రొఫెషన్, ఐ వుడ్ సే ల్యాండ్స్కేప్ అంటే లాస్ట్ లో వచ్చి చెట్లు పెట్టంగానే అందంగా కనిపించాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఆ చెట్టుకు ఒక లైఫ్ ఉంటుంది. ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు గ్రో, రైట్? Correct. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్రీనరీ, వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ సైట్ ప్లానింగ్ లో కూడా వీ హ్యావ్ అ మేజర్ రోల్ టు డూ. Yeah, but that again includes a scale. Correct. So even we have done unison together, if you remember. Right. So adi lopala నేను interiors చేసిన, school building was constructed అన్నమాట. So after he did that space planning with an OAT amphitheater and you gave an avenue plantation and entrance లో కూడా you The just colonnade put that structure. So with that even the parents and the students, whenever they entering the school, it literally created that vibe. Yes. So whatever she's telling, that So this is all successful when everybody collaborates and they're all on one bench. Right. With professionals working together on a I'm table. sure all the architecture stuff which we produce will be marvelous. What really excites you in the field, Hussein? I think it's the emotions that come with the project. Money, we are all here for the money. Let's not lie to each other about it. We are all here for the money, right? But after that, what is very important is when you give at the handover, when you after your graha pravesham and you give your keys to the client, I think the emotions, I think that stays with all of us. I think the way they treat us while we hand them the keys. I'll talk about one of the most recent project of ours. It's a farmhouse at Moinabad. We had the architect had suggested a huge mural. It's a farmhouse, but with a Ganesha and a Shivling. We have been running over the project for about 16 months now, and the client's father comes in last stage of handover. He's an elderly gentleman, very stiff. We have had multiple conversations with him, but he was
he was stiff, and he's a nice guy, but he has been we didn't get to interact much. But when we gave him the keys, he walked in, he saw the big mural, the Ganesha and the Shivling. He comes out to me, he puts his hand on my back, and he says, I had to go to the temple every single morning with you architects, you placing the Ganesha and the Shivling. It's like my temple has come home. So గుడినే ఇంటికి తీసుకొచ్చేసారు, నేను ఇంకా గుడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదా. That is exactly. So that's more than a compliment. That's more than a check. Yeah. Apart from the money we made, I think that's really what excites me, and I think it does to everyone else too. What's your that moment, Nikhil? Like, do you have something like that? Very close. Like, I have one for you. Like, Unison chairman really told me this. Acha. ఎట్లా అంటే అది మొత్తం బ్యారన్ ల్యాండ్ ఉంది, మీకు తెలుసు కదా. సో అది అంత జర్నీ చేసి వచ్చి ఆ రోడ్ అంతా వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ వచ్చి అంటున్నారంట, ఎంటర్ కాగానే ఆ ఫ్రెష్ ఫీల్ ఇచ్చినారు మీరు అట్లా అని. బట్ we were team kada, you weren't there in that parent teacher meeting. So that compliment I took behalf of you that day. Thank you. Yeah, then you have to mention one. Yeah, so the Bangalore project that I had mentioned earlier. So in that particular project, we started off with discussing with the woman of the house. అంటే చాలా వరకు కిచెన్లో తను డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన మోడర్న్ కిచెన్ చూస్తే ప్రతి యాక్టివిటీ జస్ట్ నిలబడే చేసేది ఉంటుంది. సో షీ హ్యాడ్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ రియలీ టచ్డ్ మీ. షీ సెడ్, ఎక్కడైనా నాకు కూర్చొని ఐ వాంట్ టు సార్ట్ డౌన్ మై వెజీస్ ఆఫ్టర్ ద షాపింగ్, ఐ వాంట్ టు చాప్ సంథింగ్, ప్రెప్ సంథింగ్ while I'm sitting, and then I want to go there and then do the standing job. So to incorporate a space for her to sit, and even for her friends and family వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ పనులు చేయడం, వాళ్ళ అత్తమైనా వాళ్ళ అమ్మాయినా వచ్చినప్పుడు అందరూ కూర్చొని, that is interesting, to create that space was an amazing experience. Actually, something, people will ask us, I think మిమ్మల్ని కూడా అడగొచ్చు, ఇంటీరియర్స్ ఓన్లీ అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకా అట్లా ఏం ఉండదు. ఈవెన్ నిఖిల్స్ మామ్ will ask Nikhil, sister will ask them. But do you agree this with me or not? I think like women have a natural tendency. That is it. They're not on the same page here. They're not on the same page here. This is very debatable. Yeah, this is debatable. But if you're talking about that, then let's talk about project management as well. It was supposed to be a male-dominated field all this while, but there are a lot of girls who are doing a great job here. Exceptions are so true, I think. So that general stereotypes, I think, are there in every profession. Right. That gender neutrality is kind of seeping in everywhere. And Praniti, your project. So the impact, Mansa, the impact that a landscape architect can create in this, like మనం ఇంతవరకు users as humans మాట్లాడడం కానీ landscape వచ్చేసరికి there is so many birds and animals and trees, like those so many things that we can address to, right? Recently, during my masters at CEPT University, I got an opportunity to work on a national forest. Okay. National park here in Hyderabad. నేను అది చాలా close to heart చేశాను because being in Hyderabad, I felt like Hyderabad needs those lung spaces. So when I worked on that project, okay, అదంతా చాలా ఎక్స్పర్టీస్ నుంచి నేను గైడెన్స్ తీసుకొని అదంతా చదివి వర్క్ చేసి అనలైజ్ చేసిన తర్వాత I realized that I discovered few facts that ఇప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ని సర్టన్ interventions చేయకపోతే certain ఇది చేయకపోతే that forest is going to die sooner. True. So like I felt like this, oh my god, I discovered this and I need to put it out. So itlantivi as a qualified profession, if I can do something, imagine the impact that it can create. True, right? True. So yeah, it's a very challenging profession, and like I think impact is the key word for me. Yeah. That's fab. Thank you so much, guys. So today, actually, with help of you both, actually, I must say, we have answers to a lot of questions. మీరు ఎఫర్ట్ మాత్రమే పెట్టలేదు, అంటే ఒక బ్లాంక్ మైండ్తో వచ్చిన ఒక స్టూడెంట్ని ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఆర్కిటెక్ట్లో ఇన్ని వింగ్స్ ఉంటాయా, ఓకే మనం ఈ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటే ఇవన్నీ చేయాలి అని అంటే మన పిల్లల్ని కూడా దాంట్లోకి జాయిన్ చేస్తే ఇంత స్కోప్ ఉంటుందా అని పేరెంట్స్కి, మేము జాయిన్ చేయాలి అని అంటే ఇంత అండర్గో అవ్వాలని కిడ్స్కి, అన్నిటికీ మీరు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ హోప్ యువర్ వ్యూవర్స్ ఆల్సో లైక్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you.
సో చూసారు కదండి, ఈ ఎపిసోడ్ 5 అండ్ ఎపిసోడ్ 6 ఆర్ రియలీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. ఎపిసోడ్ 5 ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ అ జర్నీ, అంటే మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము అనేది. బట్ ఈ ఎపిసోడ్ 6 మాత్రం ద రైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్. ఆ బడ్డింగ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ నుంచి ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆర్కిటెక్ట్గా ఈ లీగ్లో నిలబడాలి అని అంటే ఈజీ థింగ్ కాదు. ఆ జర్నీ ఏంటి, మేము ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏంటి, క్లయింట్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి మేము ఎంత కృషి చేయాల్సి వస్తుంది, ఇవన్నీ నా ఒక్కదాని ద్వారానే కాదు, నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నా కంటెంపరీస్ అందరి హెల్ప్ తీసుకొని నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.